Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем проходить Age Inquisition. Мы находимся в тайном святилище и посмотрим, хватит ли нас осколков, чтобы открыть и эту дверь до конца. Так, ну на эту дверь хватило. Так, помним, тут денег много разбросано. И трупаки. Что, всех или еще? Всех вроде уговорили. Давайте теперь соберем добычу. Так, тут у нас еще добыча. Что у нас в коробике лежит? Подловился. Следующая дверь. Хватило. Ну, вылазьте, трупики. Так, где он? Что происходит? Готово. Ну, тут и не должно быть ничего сложного. Что тут скелетов месить-то? Хлюпиков. О, мне не хватает 5 кристаллов для следующей двери. Ну, зашибись. Я уж так хотел закончить с этим местом. Где ж я не собрал 5 кристаллов? Хотел бы я знать. Так. Ладно, дамы и господа, встретимся через мгновение, когда я найду остатки этих кристаллов и открою все-таки эту дверь. Увидимся через мгновение. Итак, я не знаю, где могли потеряться 5 осколков. То есть я обсмотрел все свои локации, по которым я шастал. На всех я обнаружил, что я собрал абсолютно все. Абсолютно все. То есть все осколки на всех локациях, что мы были, собраны. А мне нужно, чтобы последнюю дверь открыть, 5 осколков. Где их брать, я не представляю, поскольку я уверен, что это финишная прямая. То есть больше таких левых локаций, ну таких локациях, на которых не происходит ничего основного, нету. Где мне искать эти 5 осколков, чтобы открыть этот храм? Я просто не понимаю, как такое могло получиться. Ведь создатели планировали, что мы туда попадем. Значит, где-то эти 5 осколков должны были быть. И где их проморгал, я понятия не имею. То есть, может, я где-то проморгал этот столб с черепом очередной. И поэтому не нашел эти 5 осколков. Но где его проморгал? То есть, если сейчас искать, это мне надо все локации вдоль и поперек перескакать, чтобы найти, если он действительно это так, найти этот палку с черепом, чтобы найти эти осколки. А где искать, я понятия не имею.
А вы представляете эти огромные локации? Снова все проскакивать, снова... Это ж пипец. А хочется узнать, что там, в этом храме. Что он скрывает. Может, как всегда, ничего особенного, какой-то мусор. Но все-таки любопытно, вдруг что-то действительно хорошее. Ну ладно, давайте, пора общаться с Мориган. Так. Мать. Жозефина. I heard reports of the events at the Temple of Mathal, Inquisitor. It sounds magnificent. I hope we can explore it fully once Corypheus is defeated. The Temple of Mythal held knowledge safe for untold centuries. It would be tragic to lose it. Indeed. The Maker made the elves, as he did all children of this world. Any knowledge preserved by ancient elves in that temple could help us understand him better. But of course, all that must wait until Corypheus himself is defeated. Was there anything else, Inquisitor? Не, это все. Farewell, revered mother. Be well, Inquisitor. Буду. Ладно, давайте поболтаем уже с Мориган. Хватит оттягивать. Magnificent. Oh, suddenly it all makes sense. I now understand the nuance behind elven words. The ancient lore reveals patterns I would never have suspected. It is exhilarating, the rush of images, truth dangling just out of reach. Tell me more. Take the Alluvians. It was always assumed their use was lost after the Tevinter conquest of Arlathan. But the ancient elves had closed all paths to the crossroads long before. They warred with themselves, and the Alluvians were sealed to prevent an enemy from using them to attack. So much is misunderstood. It would take years to absorb, if I get the chance. I'm pleased I could give you that at least. And pleased I am to have the chance, believe me. None of which has anything to do with why I asked you here, of course. Earlier, I said there was a way to match the power of Corypheus, Inquisitor, and there is. We must summon Mathal. Ты серьезно? And just how do you propose to do that? Whatever Mathal was, goddess, myth, or ancient being, the voices of the well say a part of her power lingers on. How, or in what form, I cannot say, but that power is exactly what we need. I must go to an altar in the wilderness to perform the summoning, and you must be with me. Will the summoning be dangerous? The altar could have a guardian or other surprises. Thus, your company would be best. Imagine what we will learn, Inquisitor. Some would give their lives to unearth secrets such as this. Да. Помешанные. Ладно. Теперь нам куда надо отправляться? Наверное, сюда. Сохранимся. Так, и пойдем. А может и не нужно
Может, где-то... Ага, вот. Ну, в принципе, не нужно, но так напоследок раздам задания по добыче материалов. Так, тут нету. Хорошо. Inquisitor. Inquisitor. Да-да, я инквизитор, я знаю. To work? Ну, на этом все, ребятки. Итак, отправляемся. Так. Ну, как видите, это все квесты и локации. То есть тут негде взяться осколком. То есть это локация квестовая. То есть не такая, как вот это. Здесь ничего не будет лишнего, кроме того, что мы тут ищем. А посему я без понятия, где я упустил на этих локациях этот столб с черепом. Обидно, хочется все пройти. Особенно такие интересные места. Вот специально целую локацию создали только, чтобы на ней был этот древний храм. Значит, там должно быть что-то интересное. А я туда не могу попасть из-за того, что не достает всего каких-то 5 осколков. Ладно, хватит ныть, давайте отправляться. Надеюсь, это не самое последнее. И надеюсь, что после этого будет возможность, передыха, чтобы куда-нибудь сходить, еще что-нибудь поделать, а не сплошной экшен до самого финала. Ну ладно, в путь, хватит тут рассуждать. Так, кого мы возьмем? Кого мы возьмем? Вот так, старая наша команда. This is the place. It is. Look for an altar, ancient but still standing. Хорошо, Мориган, будем искать. Давайте сохранимся. Это похоже на арену. Вам не кажется? Но алтарь вон. Да, вот это самая статуя богини. You see it? Да трудно не заметить, Мориган, тут трудно заблудиться, как так сказать. Ну ладно. Ну, в общем, думаю, вы все уже прошли, все знаете, кто сейчас появится, скорее всего. Если нет, то, я тоже, в принципе, уже догадываюсь, кого мы увидим. Ладно, так, у соуса тут повышение. Тут-то уже не на что тратить. Хотя можно вот это улучшить. Так, а быку что улучшать? Непонятно. Тут остались одни активные. Хотя тут есть кое-что. Вот это вот посилка. Ладненько, теперь можем подойти к алтарю. "'Tis all that remains of the great altar. We few who travel far call to me and I will come. Without mercy,
without fear. Cry havoc in the moonlight. Let the fire of vengeance burn. The cause is clear. A very old invocation. Perfectly translated. Why, thank you. Strange that there wasn't an altar like this at Mithal's temple. The temple was a place of justice, but this is different. This was where the elves called to her, spoke to her. Then one day she disappeared, and there was no one with whom to speak. Your companions will need to go elsewhere. Not to worry, if there is shouting, they will hear it readily enough. Ну-ну. You know who I am. From High Priest to High Priest, I am the last to drink of sorrows. Come to us, Mithal. Whatever you are, whatever remains, I invoke your name and your power. Ну-ну. Да, да, еще раз да. Mother. Mother? Now, isn't this a surprise? I take it you know her. She is a deceiving witch! Now, that's quite enough of that. What have you done to me? I have done nothing. You drank from the well of your own volition. Then you are Mithal? Ну, я так и знал. That's Mithal. You invoke that name so easily. I wonder if you know what it means. I do not understand. How can you be Mithal? Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mithal through the ages ever since, seeking the justice denied to her. Then you carry Mithal inside you. She is a part of me, no more separate than your heart from your chest. You hear the voices of the well, girl. What do they say? They say you speak the truth. But what was Mithal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. A herald indeed, shouting to the heavens, harbinger of a new age. As for me, I have had many names, but you may call me Flemeth. I know the name Flemeth. It belongs to an ancient Ferelden legend. It says long ago you left your husband for a lover. Your husband then tricked you, killed your lover and imprisoned you. Then a spirit came to offer you vengeance. Mithal. That's what you spoke of. One day someone will summarize the terrible events of your life so quickly. But yes, I was that woman. That is how my tale began. Flemeth appears in other legends.
helping heroes for reasons of her own. I nudge history when it's required. Other times, a shove is needed. Then you're Mithal and Morrigan's mother. As well as a witch who prolongs her unnatural life by possessing the bodies of her daughters. That's what you believe, is it? I found your grimoire, and I am no fool, old woman. Yet here you stand, bound into my service. My daughter ran from me long ago. I've let her be, until now, it seems. If Mithal is within you, why not reveal yourself? And to whom should I reveal myself? To the elves, to everyone. I knew the hearts of men even before Mithal came to me. It is why she came to me. They do not want the truth, and I am but a shadow, lingering in the sun. Why did Mithal come to you? For a reckoning that will shake the very heavens. And you follow her whims. Do you even know what she truly is? You seek to preserve the powers that were, but to what end? It is because I taught you, girl. Because things happened that were never meant to happen. She was betrayed as I was betrayed, as the world was betrayed. Mithal clawed and crawled her way through the ages to me, and I will see her avenged! Alas, so long as the music plays, we dance. So what happens now? The voices did not lie, Morrigan. I can help you fight Corypheus. Do you understand, child? Yes. I think I do. Wait! I wish to see who drank from the Well of Sorrows. It has been a very long time. Imagine my surprise to discover it was you. And that is all. A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never endangered from me. All things considered, Inquisitor, I now wish you had drunk from the well. Will you be all right? I am uncertain. What she said is true, at least. I have the answer to your problem. I can match the Archdemon's power when the time comes. All that remains is for you to find Corypheus. Да. Я так и знал, что именно она и появится. Поэтому, собственно, я и дал испить из источника именно Морриган. Вот ради этого момента я и дал ей испить из этого источника. Потому что я бы испил сам, как говорится. Ну, то есть дал испить моему герою. Но я предчувствовал, я узнал по этой статуе, кто имеется в виду. Ну, для меня это стало таким очевидной вещью, и поэтому я решил, что да, надо дать Морриган испить. Жалко, что Флемет в этой истории задействована лишь слегка. Так, пришла, сказала пару фраз, покривлялась и ушла. Было бы лучше, если б
ее более серьезно здесь задействовали. Более серьезно задействовали Мориган, ее дитя и вообще все. Но, ну, в общем, жалко. Такие колоритные, интересные персонажи. И такая незначительная роль отведена в этой истории. Что, так, на совет. Но прежде чем мы пойдем на военный совет, я все же поговорю с Мориган. И почему у меня тут всего 2 горшка? Я ж вроде построил сад. Maker, my enemies are abundant. Many are those who rise up against me, but my faith sustains me. There is a problem that needs your I shall attention, not Inquisitor. fear the Legion should they set themselves against me. Окейшки. Давайте поговорим с Мориган. Mother must be very pleased. If I see her again, I will have no choice but to do every single thing she commands. I feel certain what happened at the Temple of Mythal must somehow have been her influence. Perhaps she's influenced more than just what happened at the temple. With Corypheus, you mean? He does have that elven orb. Which he had to acquire somewhere. Yes, I see. It is hard to imagine her motivation for doing so. Then again, everything about her is hard to imagine. Это да. I suppose we have little choice but to proceed and be thankful she assisted us at all. Do you trust what Flemeth told us? About what she is. I am uncertain. I knew there was more to her than I realized, that she was not truly human. This? I once found her grimoire, and that was where I learned her immortality was gained by stealing the bodies of her daughters. Flemeth claims I misunderstood. It is not forced on the unwilling. Meaning I might agree to such a thing? Impossible, yet there seemed an undeniable sense of truth to the things she told us. All my years spent hunting for arcane mysteries, and the greatest was the one I left behind. Это да. So what do you intend to do now? Once Corypheus is defeated, I will undoubtedly move on. Where I will go is uncertain. I must consider the fact that Flemeth may yet have plans for me. I am, after all, her servant. Such a delight. Yet we must now consider the coming battle. I hope all I learned from the well proves worthwhile. Я тоже I'll leave you надеюсь. to the garden. As you like. Вот так вот поболтали. Не так. Где-то же был прямой путь отсюда. These truths the Maker has revealed to me. Нет, это молитва. Где же та самая дверь, которая мне нужна, чтобы попасть? There is but one Чтобы не использовать телепортацию. Быстрое передвижение. Ага. Вот оно как. Гарнич. We have to. What can I do for you, Your Inquisitorialness? Да ничего. Carry on. Окей. Ладненько. Ну что ж. Сохранимся. И, пожалуй, на этом закончу сегодняшнюю серию.
Узнаю, что будет дальше в следующей. Спасибо, что смотрели. С вами был Свинтович. Всего хорошего. Пока-пока-пока. И не забудьте поставить лайк или дизлайк на ваше усмотрение.